Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Sino imore kamoro maitire janeno mar Color TV kageno odiochieng' mare obedo makare chieng' tich adek makawuono tarik 25 dwe mar 2 higa 2020 to kod auchiel machiegni weche manyien e kidienindi mar ng'endo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila ka weche geki bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Color TV live e Facebook X @Color TV kaachiel kod YouTube Color TV Kenya. Wachako kamoro ni kwetho nogo mar duond busiasa mar ODM mokelo kanyakla jotelo mopogore odiochieng' makawuono ne obago nyasi margi kata romo manedo ma otisi ni Linda Ground e gweng' nendo mar Agumo mayudore kar chung' od bura ma Kisumu East e kaunti nendo ma Kisumu kama gisingo mar biro medo dhi nyime koda neno ni okete tem 10 points agenda kata gik moko apar mane mosenindo Raila Odinga koda jatend piny ochwe koge ka bende gimedo dhi nyime koda lero ni twak bende gidhi chako kura duond busiasa nendo mar UDA mana kaka jafombo marwa Justus Adoyo chako ng'end weche koda lipota makamano. Duond busiasa no roho mar ODM kor pod dhi nyime kod chenro mage mag chwalo campaign mage mabende gitiso ni Linda Ground odiochieng' eri ma kawuono duond bura no ne oromo kod jokanyo mage Kisumu East Sub County Kisumu County. Romo mabende no yuorie kod jodito mopogore mag duond bura no ero mar ODM kendo ne gitwak e nyandho mag weche mopogore. Migosi Tom Odhiambo Jenda en senator e Kisumu County. Sema tunataka power, tutapata power. Bas, that is where we are and we must stay there. We will stay in government in 2027 and beyond. Nao wamesema kuwa wamekupea ruhusa ya kuongea na UDA. Uongee na UDA kuendelea mbele tuingie serikali. Watu wangapi wanasema chia na party leader waongee na UDA? Nione hivi. Na sasa unajua mimi naona kuna watu watuta hapa. Kuna watu watuta hapa. Ebu nione watu watuta hapa. Bende Senator Jenda ne odhi nyime kod lero mokuom dongruoge ma bende oganda jokanyanam oseyudo piny owacho ni eri mar Kenya Kwanza. Muhoroni Junction, Mamboleo Junction Road. Serikali imeweka bilioni 1 saa hii inaendelea. Phase 3 is almost complete, phase 2 and 1 years inaendelea. Number 2 tunaona affordable housing hapa Kisumu. Maka Sembo, tumeona hiyo inaendelea. Mambo ya SHA inaendelea kuboreshwa ikiendelea. Si ndio mzuri? Watu wetu wapate matibabu. Kalandini kona ka George Road inaendelea Maseno 100 million iliwekwa pale inaendelea. Awasi Katito will be tarmacked. Iko kwa program niliona na hiyo inaendelea pia. Lakini ile muhimu Kisumu East, Kibos Chiga Road iko kwa plan imewekwa again. Kazi inaendelea under tarmac. Kabende jagore yo makojole duond busiasa no ero mar ODM mano Mikae Catherine Omanyo ne olero ni duond busiasa gino ero mar ODM en mano mabende nyakata e yo no ero maratiro. This party is beyond an individual. And when our newest party leader says hatuwezi kuwa bila power, there is some weight in that statement. The party must have direction. Me today, my party leader is Oburu Oginga. And I will wait for him to talk. I will wait for some direction. Kabende Mikae Omanyo koro ne olero ni nyaka gidhi nyime kendo gichop kare leg mabende ogai machon migosi Raila Odinga yande ni go kotenre kod duond bura no ero mar ODM. How can a true son, a true daughter of Baba now dance with the enemies who hated Baba and discriminated us as a region? You are not shareholders. Let us not forget
too fast. I am here to remind you of the agenda. What Baba began, even though he is gone, we still have unfinished business. Dok mabene ne osir machiegni mokalo kod jakom madon buru siasa no ero mana Mikael Gladys Wanga. Matters of youth empowerment. We have recently joined the president here when we were giving to our young people the Nyota funds. It is not enough. We will continue to push an agenda for our young people to have jobs, to have productive jobs, and to have money in their pockets under the 10-point agenda framework. We will continue to push for our women to have meaningful businesses under the 10-point agenda. We will continue to push for devolution to be funded fully under the 10-point agenda. Mikael Wanga bene koro lero ni kagibeti mesa kendo gitwako gibitwago weche gi kendgi to gibitwago e weche go eko mag dongruok kanyakla kod dwaro mago jende pacho kaindi. We have no regret for being part of the broad-based government. Hatuna regret yoyote because we can see the results of it. And moving into next year, we will strengthen ourselves as a party. We will continue with our grassroots meetings. We will continue to work in our polling stations so that our party is the strongest and the largest south of Sahara and north of River Limpopo. Mano kaka liet mar siasa dinyi mekod idho anyate pacho kaindi e school primary maragumo maidore Kisumu East Sub County Kisumu County. Jodito go ekono tore malich mokalo kane gisingo ni gin kaka jokanyo e duond bura no ero mar ODM gibro dong kendo gibro ngirore kanyakla. Nekala TV koke Kisumu County and just Ekinde makwetho nogo mar Linda Ground ne ogoyo tachi county ni de Kisumu kweth makwero piny owacho manendo mong'ere kaka United Opposition bere no medo dhi nyime kod chendo mage koma kwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ka gin bende ne gitieko limbe margi mar ndalo adek e county onogo ma Kisii ka otelnegi kod Laktar Fred Okengo Matiang'i mabende chon nomako migepe mopogore manendo moting'o somo lony manyasani kaachiel kod arita kwe ma ipacho e piny owacho mar Uhuru Kenyatta gi kwedo jatend piny Kenya magiyango ni tich osetamo kendo ber ka dhi pacho wach mosire kod ogai mar Wiper moluor Stephen Kalonzo Musyoka kanyakla koda jowetegi mamoko. Kila mtu ako na uhuru, hata wao wako na uhuru kufanya siasa yao ya vyama vyao. Juzi hapo Keroka na Kisii Town umepanga wahuni ikiwemo your nephew na mapanga waumiza Matiang'i na marafiki zake, waumiza wamama, waumiza watoto. Wewe huna adabu, unachaguliwa na watu ya Kisii siku kubwa ya ndugu yako akifanywa mfalme wa Bogusi, unapanga wakora kuja kupiga ndugu yako nyumbani. Hiyo damu ya watoto wa Kenya haiwezi kweli mwagika bure. Tutahakikisha kwamba haki inafanyika. Haki kwa kila mwananchi wa Kenya. Haki kwa mtu wa Gucha. Haki kwa Mkisima yale alipo. Ekawadhi buore Nairobi wayudo ni minod mosenindo Raila Odinga maneno gai mar ODM manendo Canon Aida Betty Odinga koro nopwodh nyalodi od bura mamalo mar mondo mi obed jambetre e riwruok onogo manendo mochung'ne alwora manendo mong'ere kaka UNEP lemo bende nowale kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Jod buche koro noyie nyalodi e kinde ma spika od bura onogo Moses Masika Wetang'ula ne osomo nying Aida Odinga mainede banka koro ne gisetwagi kama koro jod buche noyie kendo koro nyinge dhi chwane jatend piny Kenya mar mondo mi koro chake chendo mage mag tayo kada donjo e mbetre onogo. I now put the question at order number 8, which is that taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations in its report on the approval hearing of a nominee for appointment as permanent representative of the Republic of Kenya, the United Nations Environment Program laid on the table of the House on Tuesday, 24th February 2026, and pursuant to the provisions of Article 132(2)(e) of the Constitution and Section 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the appointment of Canon Dr. Aida Betty Odinga, AGH, as the permanent representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environment Program. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Eka motelo ne manindo jod buche ka otelnegi kod jotelo mowuok e gwenge ma Kaluo ne opako malich mokalo
Mama Aida Odinga magilero kanyendo ni en jatelo mabende notiyo machiegni kod wuono pando gi mosenindo Raila Odinga kendo nokonye okenge go eko mopogore opogore kanyendo moting'o chiwo kony kaachiel bende kod konyo e weche go mag rito alwora. Kuom mano endo gipake ka giyango ni oromo kod lemo nendo kendo gone jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto erokamano kuom ne wale e lemo makamano. Honorable Speaker, I rise to talk about Canon Dr. Aida Betty Odinga on her presentability. Not only taking care of men, but there are some men you can take care of them and they don't take care of you. So which means in the family of the enigma who passed on, it was a two-way traffic. That is why His Excellency, the late Dr. Raila Amolo Odinga, passed on when he had a woman, not women. A woman, not women. Number two, Wanjala, just relax. Number two, I want to say that as women, I inclusive, Honorable Speaker, the presentability I'm talking about, I can demystify in terms of her intellect, how she presents herself. Go to her house, how she even prepares food. Look at her total dressing. Look at her words. She doesn't dig the words. She talks with calculation, with a lot of psychological influence and intelligence. And that is why I want to say that when she's going to present and represent this nation, we have just gotten it right. That I know at times we women, we are being mistaken for jealousy. That women are their own weapons. Look at Dr. Aida Betty Odinga when we lost our enigma. She gave this nation the ample time and freedom to mourn Jacob Baba. May his soul rest in peace without limitation. I want to say that she is the patron of what is known as the story of the daughters of the lake. I want to say it is called Sigandnyinam. And I want to say that women in this nation must recognize, must respect Dr. Aida Betty Odinga. This far she brought us, we must reciprocate. Let me also thank Mama Aida Odinga for accepting this nomination to serve the state. We have very many people with the qualifications, with the gravitas, with the dignity, with the grace, with the poise. But Honorable Speaker, you see them loitering outside there instead of giving themselves to serve, the nation in this capacity. The nation called Kenya is going to be a big beneficiary of this. Honorable Speaker, and let me, Honorable Speaker, agree with everybody who has spoken that we are approving a great person and a lady of impeccable credentials. Honorable Speaker, looking through her CV, I noted that Dr. Betty Odinga has also served or has experience in international forums, and therefore sits at a very pivotal position today to serve in this diplomatic role as our permanent representative to UNEP. And she has experience in international forums such as the UN Commission on the Status of Women, and this has very well equipped her to serve in the position that she has been nominated in. Honorable Speaker, let me not belabor what has been said of Dr. Aida Odinga, that she has sacrificed for this country. And that sacrifice cannot go for nothing. And I want to agree with Honorable Junet. It is not fair that you demonize people on the basis of their names or the places where they come from. And that habit that is there among us, a few of us as Kenyans, should come to an end. Because Dr. Betty Aida Odinga, Canon, has served this country through the service that Baba Raila Amolo Odinga served this country over the years in her own way. And those who have served with her in ODM or under the tutelage or under the stewardship of Raila Amolo Odinga can attest to that. And even those of us who have never had the opportunity to work with or in ODM can see it from where we are. And we have seen the sacrifices that this lady, this great lady of our nation, has offered to this country by serving not just her husband, the party, and the nation. True, as has been said, she left public service as a teacher who had served diligently in the teaching profession, but she never stopped serving the people of Kenya. Komachielo ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' makawuono ne onono chenro mag dongruoge mopogore opogore mabende ochwalo ne oganda e kaunti onogo ma Nairobi ka e kinde onogo
omedo singo ber mathoth ne oganda mapacho kaendi kapok ochopo yiero ma higa manyien mar 2027 ka otwage kuonde dago eko mopogore opogore ne oyawo kanyindo sikunde kaachiel bende koda utege kuma nengogi ogonyore mabende pod imedo dhi nyime koda gere duto ma oyango ni gin moko kuom ber kata ndiko rowere mathoth e tije ka kinde nendo notene koda jotelo mopogore opogore kamoting'o gavana e kaunti onogo Johnson Sakaja, jachung' mar wakeni e kaunti nendo Esther Passaris kaachiel koda jod buche mathoth kamoting'o Anthony Oluoch maduto yango ni jatend piny tiye yo nendo makare kendo gimedo sire lwedo. Mimi nafurahi sana kama rais wa nchi hii kwa sababu Kenya inaanza kubadilika na inabadilika kwa sababu ya ile mpango tumeweka, mpango ya kuimarisha uchumi, mpango wa kusomesha watoto wetu, mpango wa kuzalisha chakula, mpango wa kuzalisha ajira kama vile tunavyofanya katika hii kiwanja hapa leo, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata riziki. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie, my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu humundu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wao watakuja na ukabila yao, watakuja na sarakazi yao, watakuja na vitimbi, watakuja na Kasongo. Mimi nitakuja na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wamepata kazi hapa affordable housing. Mimi nitakuja na affordable housing. Mimi nitakuja na mambo ya uchumi. Nitakuja na vile tumesomesha watoto wetu. Tutakutana kiwanja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili, watachaguana na watachagua sisi tuende mbele pamoja. Rais wetu ako na mpango. He's a man with a plan and a purpose. Ni kweli? Wangapi hapa mnafurahia kazi ya rais wetu? Mukiona. Your Excellency, don't mind what anybody says. This is the way to transform our country. Hawa vijana mwaka uliopita walikuwa hawana kazi. Sasa wamepata kazi. Na kazi itaongezeka juu wengi bado wako kwa dimanga kule nyumbani. Aya Kanairo! Vijana oi! Asanteni sana. Hawa watu walisema hii mambo ya housing ilikuwa ni kipindi. Hapa ni kipindi ama ni kazi? Ni kipindi ama ni kazi? Hebu nione wale wanasema ni kazi ya rais. Nikimalizia, hawa watu waliwacha debate ya housing because they know your excellency it is working. Wamekimbia nyuma ya tent. Waambieni warudi kwa tent. We want to discuss housing, mambo ya kazi kwa vijana. Sasa wanalipa karo, NH wanajilipia kwa sababu ya mambo ya housing. Mimi nataka kusema niko kwa komiti ya housing na sisi tunaunga rais na ile kazi anafanya. Mimi nataka kuambia hautukati ile mkono ambayo inatulisha. Tukae na rais ili ajenge manyumba Kenya nzima. Janeno mara yena mar morume wakao yoyo mokwongo kidini ndi mara ng'eny weche waduogo bang' nyiri machoka kuom mano indo mer mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia naweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili.
jackpot lazima ipate winner. Kila wiki mbili assist ya game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo mor gi ilo ne opong'o dhod nyithindo kaachiel kod jopuonj kanyakla kod jonyuol e sikund primar kaachiel kod sekondar ma piny JSS mag Jope manindo mayudore gwenge mag Lambwe kar chung' od bura nindo ma Suba North e kaunti nindo Homa Bay. Maendi biro bang' jopuonjre mabende nosomo e sikul nogo kinde mokalo ma idendo gi dho mbogo ni alumni koro ne mondo kendo chiwo kony manindo mar uniforms kata lewni gi mag somo ne jopuonjre mabende ochando mar mondo gin bende koro gibedie maber mana kaka jomoko, kendo neni chenro gi mag somo okorochore. Jafombo marwa Jenix Ocheng nigi ler mathoth. Ne en mor gi ilo e kinde ma jopuonjre ma ochando e sikund primar kod JSS mag Jope ne oyudo uniforms manyien kowuok kuom alumni magi ka gilero morgi e yo machalo kama. Amotino Patience. Yo machalo. Amotino Jope School, the president 2026. I'm in grade 9. So today I'm very happy with our alumni for the good work they have done. I'm just urging them to tell other alumni to do the good work. I'm very happy for this day. May you be blessed. Inga Bradley Nyango, I work at school Margot Comprehensive School, grade 9. Amba mor gi kuma setting kawuono jopuonje be. Oya chamana biscuit sane. Amor nitino moko boyeng. Amor agombo nyiso ji duto be manoko kanyo. Bedu nyithindo man gi luor kaka wambo puonjwa kawuono, wabedu nyithindo moherore mana kaka jomoko, waher jowetewa. Erokamano. Jonyuol bende mane nyithindgi oyudo kony machalo kamano bende ne ok owe chien e morno ka gigoyo erokamano ne jopuonjre mane osomo kanyo chon. Agoyo erokamano ne grup mar alumni kuom kony ma gikonyowago. Akwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to Nyasaye omedu teko kendo bedo mijing'o. Umed timo kamano to un bende wegi ubed gi konyruok magu ma unyalo neno go ber. Nyasaye mondo konyu kendo telnu umed timo kendo kamano ne jomoko kendo. Ang'eno ok utimo ni ok wanyal, but utimo kaluwore gi kuonde kuma wayo, duoko lwetu kuma nowaye. Udwa nyiso Lambwe ni kae kama nowaye. Koro nyithindo bende masomo mondo bed gi teko mondo chieng' moro gimbe gitim kaka utimono. Aduoko erokamano ne Jehova Nyasaye kuom gima neno. Gimotimore amor gi chunya kendo nonego awuogi to kawuok. Gima utimo nyithimo wetena Nyasaye mondo obed kodi. Sikul kuom kony mumiyowa kawuono. Mad Nyasaye bed gwedhou joma okelo kendo Nyasaye omiu ngima. Omed gwedhou kuom gimutimo, omed gwedhou nyaka e dala kuma uaye, mondo chieng' moro uchak utim ne joma chielo.
An kaka jakom iluonga ni Paul Onyango Juma kendo an jakom mar jonyuol e skul mar Godiopeni. Omiyo amor kodgi kendo wasewacho kodgi ni wabiro riwore kanyakla achiel kaachiel kod joma pok obedo e grupni. Wadwa ni mondo obed e grupni mondo mi Godiope ogere kokalo kuomwa nyithindo manosomo Godiope. Jopuonj e skulno kotelegi kod jalup japuonj maduong' bende ne opako konyo nogono ma giwacho ni dhi bero ngima jopuonjrego. Adwa kawo thuolo makende mar goyo erokamano ne alumni mar Godiope Primary kuom kony mwayudo kawuono mag lewni ne nyithindo mochando. Wan kaka skul wadwa goyo erokamano ahinya an jojo kod deputy teacher mar skul kendo wageno ni ma ok mokwongo grupni biro timo madongo kendo wakwayogi ni kapo ni nyalo porginigo kata mana klesewa pod ok ni kama ber ahinya wakwani mondo giwuog oko mondo wager skul mondo skul odhi nyime. Wagoyo erokamano ahinya mag Nyasaye gweth. Kawo thuolo mar goyo ne Nyasaye erokamano kuom miyowa odiochieng' ma kawuono mane wayudo kane alumni mar Godiope Primary School notemo matek molimo skul gi mich machalo kaka uniform kendo gimiyowa refreshment bende gimiyowa kendo gi encourage wa kabisa ni mondo wati matek kaka jopuonj nyaka jonyuol bende uti matek nyaka nyithindo te. Wakawo thuolo mag goyo negi erokamano kuom tich ma gitimo maber kendo wamedo jiwogi ni gidhi nyime gi tijno ka gikelo jowetegi mamoko kanyakla mondo gweng'gi odongre. Inga Madam Raduk, apuonjo Godiope Primary. Amor gi gimotimore kawuono kendo agoyo erokamano. Otherwise, I'll appreciate if they will do more next time to the learners by giving them some academic materials. Otherwise, thank you. Jopuonjrego mane osomo kanyo chongo bende ne olero gimomiyo ne gichako chenro mag chiwo kony machalo kama. Achiel kuom alumni mag Godiope at the same time an achiel kuom staff members mag Godiope Godiope kae ne puonji. Goyo erokamano ne wan kaka jo alumni mano biro gi paro mar miyo nyithindo uniform manyien. Kokalo kuom ma nyithindo dhi gain self-esteem ma positive kendo kata performance biro bedo enhanced towards the positive direction. Chako group 2023 and so far wase support gik mang'eny e community wani. We started the group also to give back to the community and kawuono waneno ni ne ber mondo mi watwang' ne nyithindwa school uniforms nikech iyudo ka nitiere nyithindo moko ma girieke skul lakini jonyuolgi are not capable mondo mi ong'iew negi school uniform. Koro waneno ni mondo at least wa raise self esteem margi mar twang'o negi uniform. Watwang'o uniform mang'eny and agoyo erokamano ne alumni group kuom golo pesa mondo mi watwang' ne nyithindo uniform. Wagoyo erokamano maduong' ahinya na alumni kuom tich maber ma gitimo ne wan jogodiope. Kaka japuonj an achung' ne jopuonj e board. Wagoyo erokamano maduong' kik ulal uduogi mondo ulok face mar Godiope. Godiope ne ber to odok piny matin. Ulok no face mare mondo mi Godiope onere kaka Godiope machon mane lich sa aboro. Jennings Ochieng, Kala TV. Komachielo ni jatend migawo mochung' na rita kwe ma ipacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen odiochieng' ma kawuono ne omolo kanyene nyim od buch Senate mar mondo mi koro dadhoge kaluwore kod chenro gi mag arita kwe kaka dhi nyime pacho kaendi. E kinde onogo ne oyango ni chenro mar chulo jogo ma bende nonega joheragi kata nyuondgi kod yudo hinyruok e kinde ng'anyo mopogore opogore mosebedi ka ibago e pacho kaendi pod nitiere kod adigni kaluwore kod buche mathoth ma bende koro chwal e doho. Kata kamano Hindu ne olero ni piny owacho timo duto mar neno ni chenro makamago obiro chopo kare kama bende koro yango ne arita kwe mar Jo-Kenya nitiere kama ber. In some cases, the DCI will just arrest a police officer and they charge them in court. You don't have to wait for a IPO. So those mechanisms are there. On the question, you just have about 3 minutes. I think I'm almost coming to an end. On the political activities, I will reiterate what the majority leader said about political players. Yes, some gangs are properly and fully utilized by politicians, 100%. If you saw some of the challenges we had in Kisii this weekend, courtesy of political activities in that area,
you will see that both those who are campaigning and their competitors are mobilizing young people, including some of them have unique uniforms in light with the political side they support. And I think it is an area also we must work together to get rid of it. But we will, as we continue enforcing the law, I believe that the people of Kenya will support us even where the political leaders do not. I agree with Senator Lemaletian on the question of Samburu, Maralal. You know very well that we've done a lot in Maralal. We changed security recently, tried to bolster the security team, and the IG is working on, and it's not just Maralal alone, across the country, deploying more police officers, more agile, newly trained, as soon as we complete the current training in September, October. And I hope that this will help us. As you know, Samburu, we have various challenges. We are still dealing with bandits, and then we are told in town people are causing havoc, gangs and goons and mob justice in the town. I know you have asked me to pick my calls. I'm sure when I leave this chamber now, there will be a member of parliament or a senator who is complaining that I have not picked their calls. The nature of the job I do, Madam Speaker, is very, very, very busy. Between now and 1 a.m., I will still be working, and I'm expected to wake up the next day to do some work. So if when I do not manage to respond to your calls, there are channeled established procedures in the office. And I have come to establish that many people who come to my office, they will not leave their issues with the officers in the office. They just insisted that I wanted to see the cabinet secretary. If we can utilize the resources in the office, then they can be able to respond, like Senator Chutia said. Lastly, IBC, I think we will support IBC, and the National Police Service is ready to support IBC to make sure that political activities are done within the law. If I pronounce myself here that we are doing it on behalf of IBC, or we are banning public rallies, I think IBC should take the legal steps, and it is for us then to support them, whether it's policy from my office or the IG security-wise, to make sure that once they pronounce a certain gathering to be illegal, then it is for us to do the law enforcement. I thank you, Madam Speaker, and I look forward to coming here again. Thank you. Janeno mara yena marmoromia make gi kanye do tino niende maka wono kidinyo nogo mar nyiend weche kapoka we chutho ne jogo kuma bendo chwalo ote magi kaende Ochieng Othembo Freddy wacho kaende ne team Linda Ground onyiswa gik ma broad based government osetimo Nyanza kendo giwe goyo kanyendo agogi kama na inya Fred Othembo wacho ne jo Linda Ground oyangane na gige kuma bende gisetimo. Celine Dion wacho ni aneno weche manyien kawuok gwenge kuma kuoyo kochia kinenendo ma omush mar gi father wacho ni watching live from Ombei in bende ero kama na inya Kasana Johnson manende Vance bende wacho ni and bende oneno achiel gachiel Charles Jabuya bende wacho ni en tiere kanyo endo kendo neno weche manyien yo nendo makare gi janeno in mabende neno ka intiere dala kanyo endo in mabende iluwo ka okalo kanyende mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV Live, Facebook, X at Kala TV ka achiel koda YouTube Kala TV Kenya. Agoni erokamano mathoth kendo erokamano kendo kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila. Bed kod otieno mokwe.